Again, the network problem, eh? Look for extinguishers or something. I see fire sprinklers up on the ceiling. சீக்கிரம் போய் எக்ஸ்டிங்விஷ் பண்ணலாம். ஏதோ நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம். இது இதுல போறது நெருப்பா இருக்கு. ஐயோ நெருப்புல போய்ட்டேன். அட ஷிட். ஐயோ ஐயோ. இல்ல மறுபடியும் ஏதோ நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமா இருக்கு. அடிக்கடி இது ஆயிட்டு இருக்கு ஏதாவது இது. ஷிட் காண்ட் ஆகுது. broadcasting stop வந்துருச்சு. ஃபர்ஸ்ட் இந்த வைஃபை போல லான் கேபிள் போடணும் போல. எல்லாமே சதி பண்றானுங்க சுத்தி வரானுங்க. ஷிட். ஓகே நோ ப்ராப்ளம். ஏதோ ஒன்று யார் பார்க்குறாங்களோ இல்லையோ ஆடுற இல்லையோ கேம் ஆடுறோம் நம்ம அவ்வளோதான். சம் நோ கமெண்ட்ரி மோட போயிருக்கலாம் போல. ஓகே கண்டினியூ. தவலாம் முட்டாத இங்கிருந்து வருது அது நெருப்பு வந்து வெடிச்சு எல்லாம் செதறிட்டானுங்க. அவன் ஆளே வந்து சதி பண்ணிட்டான். ஆல் த கைஸ் ஆர் காலி. ஜாலியாக போகலாம் இப்போ. ஓகே ஸோ நம்ம எக்ஸ்டிங்ஷர் இந்த எக்ஸ்டிங்ஷர் எடுக்கணும். நம்ம எப்படி போகிறது பாருங்க. ஓ இந்த பக்கம் வழி இருக்கு பாருங்க. வா 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 உள்ள போய் எடுக்கும்போது தான் பார்ப்போம். ஐயோ இந்த பக்கத்தை வழி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வச்சு புரியல ஆளு இங்கே மறுபடியும் எனிமியா? சேர்த்துப்போ ஒரே ஒருத்தன் தான் காலி. தூரத்து மேலே வரைக்கும் எக்ஸ்டிங்விஷர். இது நேடுலாம் கிடைக்குதுப்பா. Let's pick this extinguisher. Let's take it use for. ஓகே வால் 3 புட்டா அது வந்து நெருப்பு அணைஞ்சிடும். நமக்கு ட்ரக்கும் வந்து ஈஸியாக போயிடுவோம். சூப்பர்ரா பாய். அவ்வளோதான் எப்படியோ ஃபைட்டை முடிச்சாச்சு. ட்ரக் எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியதான். வேற வருவானா அதுக்கப்புறமும் நினைச்சேன்டா இருக்கானு கேட்டீங்க. அவன சூப்பர். ஐயோ காலி. அவள்தான் நினைக்கிறேன். அவள்தான் நினைக்கிறேன். அவள்தான். வேற ஆறுதே எங்க ஒருத்தருக்காங்க. போ சே குட் பை சாம்ல. வா 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 புல்லட்லாம் இருக்கு. கம் கம் கம். ஹாய் ப்ரோ சந்திர பிரகாஷ். ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க? வாடி இப்போ நான் லைவ் போடல. நம்ம எங்க ட்ரக்கு வாட எத்தனோட ட்ரக்கை சீக்கிரம் சோம்பேறி பயலே தெரிஞ்சா இருக்க மாட்டாங்க நம்புவோம். இதுக்குள்ள வந்தாங்க வேலைக்கு ஆகாது. அப்பாடா சூப்பரு. ஃபைனல் ஃபைட்டோ டாக் டு சாம். இருக்கான் சாம். Grab a set of wheels and watch my back. Hey bro, how are you? Okay. எப்படியோ ஒரு வழியா பாத்தீங்கன்னா வந்து எல்லா சரக்கையும் எடுத்தாச்சு. இப்போ we are going to drive. Oh, பாதுகாப்பா போணுமா? All kinds of beefers in this city. என்ன காரணம் தெரியலடா. Let's get the booze back to the warehouse and try not to die. Okay, warehouse எடுத்து போக வேண்டிய எல்லா சரக்கையும். ஏய் வந்துட்டாங்க. We got more guys on us. Okay. Let's slow them down some. Hit them where it hurts. ஐயோ ஐயோ எத்தனை பேர் இருக்காங்க? அது அவர் காலி. அவரு இன்னும் 2 பேர் எடுத்தா கிடைச்சிருவான். அது அவரும் காலி. சூப்பரு. ரன்னிங் சேஸ் சீக்வன்ஸ். ஆலையெல்லாம் சுட்டு இருக்கான் பாருங்க. வந்துட்டானுங்கடா.
Another motor coming after the Bulls truck. Come on, let's go. Drive பண்ணனும். ஏய் நவுறடா டேய். Drive பண்ணனும், ஷூட் பண்ணனும். ஐயோ செத்துருங்க ட்ரக் காலிங்க. Truck was destroyed. நினைச்சேன். ட்ரக்கும் அடி வாங்காம நம்மளும் எங்கேயும் அடி படாம சேஸ் பண்றவங்கள சுடணுமா என்னென்ன சொல்றான் பாருங்க. ஓகே இன்டென்ஸ் கேம் லைவ் அடிக்கடி கட் ஆகி மறுபடியும் வருது. ஒய்ஃபை ஒழுங்கு எடுக்கல ரீசெட் பண்ண போற இல்லாட்டி வந்து லேண்ட் கேபிள் தான் எடுத்துட்டு வரணும். ஓகே வாங்க மறுபடியும் All kinds of beavers in this city. For now, let's get the booze back to the warehouse and try not to die. டைம் கொடுக்க கூடாது. I knew it. We got more guys on us. Okay, let's slow them down some. Hit them where it hurts. ஐயோ டைம் ஆக்கன வலிக்காது. Go fast. ஐயோ ட்ரக் அடிக்கிறானுங்களே. சீக்கிரம் போய் தொலைய மாட்டேங்கிறாங்க வேற. ட்ரக்கு எழுத்து போகுதாங்க. Morello sent more guys after us. காலியா நினைக்கிறான். காலி ஒருத்தன் காலி. சேர்த்து போ. Come on buddy. Go fast. இன்னொருத்த வராங்க. சாவலி அவனும். நம்ம மாதிரி வாங்கிப்போம் பிரச்சனை இல்லை. ஏய் கிஃப்ட் ஆச்சுறாதரா. சொல்றான். Guess we are too. காலி நாஸ்தி இந்த காரு. எங்கடா போனான் வழியே இல்லைடாங்க. ஐயோ They don't stop coming, do they? டிரைவும் பண்ணணும், வரவங்க ஷூட்டும் பண்ணணும். பிரேக் புஷ் தர மாட்டேங்குது. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு பாருங்க. ஃபாஸ்ட் அப். குறுக்கியவன வராமல் இருக்கணும் கடவுளே. ஐயோ டெச்செல்லாம் போயிடுச்சு. நல்லா பிரச்சனை. போலாம் மறுபடியும் பாம்பு வருவோம். ட்ரக்கு இதுக்கு அடி வாங்காம தான் இருக்கு. அடி வந்துடுங்க ட்ரக்குக்கு. We lost them all. Thank Christ for that. அப்பாடா Let's head home. See what we got. வெறும் ட்ரக்கு மட்டும் விட்டா போதும். I mean, I know it didn't go to plan, but we got the booze. Yeah. எப்படியோ வாங்கியாச்சு. Tonight, me and you are gonna drink a bunch of it. I guess we earned that much. பார்க்கிங் எங்க இருக்கு? சரியான அடி. கார் ஃபுல்லா காலி. எப்படி சரக்கு இருந்துச்சு? வணக்கம் ஃப்ரம் கனடா. வணக்கம் ப்ரோ. போன்ல கட் ஆயிடுச்சு, என்னாச்சுன்னு தெரியல. நெட்வொர்க் கட் ஆயிடுச்சு. மறுபடியும் இப்பதான் வந்திருக்கு. மறுபடியும் போட்டேன். It's like a 38. அடிக்கடி எப்படி ஆகுது? Boys caught up with you? Yeah, boss. வைஃபை பல லேண்ட் யூஸ் பண்ணனும் போல. What about the kid from Kentucky? He took a slug to the shoulder, but he's a tough blocker. Okay, finally His சரக்கு crew வந்தாச்சு. dusted out as soon as we bumped off Morello's hatchet men. Getting shot will give Gates and his pop another reason to ice Morello out of the whiskey business. Well, let's see if this hooch was worth all the trouble. Okay, சரக்கு எப்படி டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கறாப்ல. டான்சல் ஏரி. Excellent. சரக்கு. I'll work out the details with Papa Gates. But once நம்ம we're running this மறுபடியும் இறந்து Kentucky போன ground, நம்ம we'll be back in ராஜ்யத்தை மறுபடியும் grass எடுத்துடலாம். buttons. Good work, son. அப்படி Proud of சொல்லிட்டு you. I'm proud of all of you. Nice. Saludo. Successfully. You done that. Chapter is over, guys. சரக்கு அடிக்க தான் சாப்டர். கிரேட் டீல். ஓகே. டப்புன்னு கேம் பண்ணி வேற கேம் போடுறான் நம்ம. ஓகே. நெக்ஸ்ட் நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். சரக்கு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இன்டர்மெசோ.
1930 இது இன்டர்மிஷன் இது அந்த கான்வர்சேஷன் Sounds like Salieri was getting ready to make his move. Working up to it, maybe. But then, Prohibition ended. And the bootlegging business got knocked on its ass. Oh, that fighting over booze meant next to nothing. It took us a few years to recover. But when we did bounce back, boy, it was something. We took what dough we had from the moonshine and Canadian whiskey and invested it into new records. Some of them even legal. Construction, restaurants, trucking, gambling. We branched out into everything. Except peddling dope. By 35, things were looking up. We had good money rolling in on the regular. I had a wife and daughter. Sam was running a club for the Don. Even Paulie had a few records of his own. Wasn't exactly happy, but what do you call it? Content. Yeah, that was it. And Salieri, he finally started வாக்க நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு என்ன குவாந்தேனா வந்து சொல்லிட்டு இருக்கான் அப்பதான் சில சம்பவங்கள் our own politicians. That's interesting. You think Salieri was sourcing highbinders in 34? Maybe. Why? Well, a few years back, a voice squad got a judge on solicitation of a minor. Once in the box, he started confessing all sorts of misbehaving, trying to get a deal. But he copped to taking kickbacks from Rollo and your man Salieri. Playing him off one another, trying to goose the take, but once Morello found out, he threatened to bury the judge's kids on the beach, still breathing, of course. Christ. That was the missing piece. How's that? Morello was always winding us up, but he never did anything that might start an all-out war. Learning Salieri was building his own bench must have finally tipped his scales, because in 35, he hit us with both barrels. வருது ஃபைட்டு ஓகே அது வரைக்கும் அமைதியாக இருந்த ஆப்போனண்ட்டு இப்போ அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கான் மறந்து போய் தான் பேர் சரி மொரல்லோ இஸ் அவர் ஆப்போனண்ட் கேங் லீடர் ஸோ அப்போ வரைக்கும் சார் இப்போ நம்ம டபுள் அடிக்க போகிறோம் ஏன் அப்படிங்கிறது த மிஸ்ஸிங் பீஸ் எதனால அந்த வார் ஸ்டார்ட் ஆச்சு கேங் வார் அப்படிங்கிற அப்கமிங் சாப்டரை பார்க்க போகிறோம் பான் அப்பிடேட்னா வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சாப்பாடு Oh, hey, boss, what's going on? I'm glad you're here. There you go, boss. I'm going to Pepe's for lunch, but Carlo called in sick. You up for a drive? Sure, boss. Yeah, பான் அப்பிடேட்னா சாப்பாடு தான் கரெக்ட் I'm already starving. You got a piece on you? Yeah. You think I'll need it? You know how it is. Things with Morello have been a little quiet lately. Maybe it's just got me jumpy is all. Okay, so drive to Pep's restaurant. So சம்பவம் இருக்கு சாப்பாட வீரம் பட அஜித் மாதிரி சாப்பிட்டு சம்பவம் பண்ண போறோம்னு நினைக்கிறேன் ஹாய் பிக் பேன் ஹைடா வெல்கம் ஐயோ கார் மேலே ஏறி இருக்கும் நல்ல வேலை வாஹா பாஸ் நம்ம பாஸை கூப்பிட்டு போகிறோம் பா சூப்பர் வாருங்கள் போவோம் ஏய் போடுறான் பட் ரேடியோ ஆன் ஆஃப் பண்ணுறான்டா சமயா ஓகே டிரைவ் டு பெப்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட் போவோம் என்னடா கார் இது So how's business, Tom? Hey, you know how it is. It's good. Sure, I know the business. I see the books every day. But since Come to what happened, I know that a capo needs to talk to his soldiers without some other guy getting in the way. Discord putting live pota totally awkward இருக்கும்டா நான் ஏதோ பேசுறேன் லைவ் mixing with a better sort of person though. The game was done. And I like dealing with all these big shots we got on the pad. Anything's better than those grifters trying to shift their hooch before the 21st went through. This is only the start of it, Tom. I got plans. Plenty of good people lining up for a slice. Glad to hear it. So Pepe's restaurant தான் போயிட்டு இருக்கோம் அங்க ஏதோ சம்பவம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் the starting point of the gang war அப்படினா சொன்னாங்க ஸோ அப்போ வரைக்கும் வாழ்க்கை நல்லா போயிட்டு 2 வருஷத்துல வந்து அவனுக்கு குழந்தை பிறந்துச்சு சாம் நல்லா இருக்கான் பாலி நல்லா இருக்கான் ஆனால் ஒரு போர் இப்போ தான் ஆரம்பிக்க போகுது மொரலுக்கும் சலேரி கேங்குக்கும் Hi, Discord, come, machan. Must No, be no, nice come. for you. Sometime away from Polly and his cockamamie schemes. That's better conversation. Hey, Discord வந்து எப்பறா நான் வந்து இது சொல்ல முடியும்? இது லைவ் ஸ்டோரி எப்பறா சொல்ல முடியும்? Polly though, we're still real tight. We've been through some times together. Yeah, don't I know it. வேற ஃபுல்லா பேசிட்டே இருப்பாங்களா? ஸ்டோரி சொன்னா புரிய பார்க்கறவங்களுக்கு
ஐயோ சாங்க I knew the drive was going to be this kind of rumpus. I'd have taken the keys myself. Mine's elsewhere. Sorry. ஓ அசிங்க பத்தி நான் சொல்லிறேன் நம்மள I like to eat early, Tom. ரோட்ல தெரிஞ்சா என் சாவி எடுத்து நானே விட்டுற பண்றேன் லைவ்ல தனியா பேசுறதுக்கு எங்க கூட பேசலாம் கேம் வச்சு பேசணும்டா நம்ம கதை பேசுறது வேற அந்த ஆப் கூட இல்லடா என்கிட்ட ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்டா பூட் பண்ணிட்டு ஸ்டோரி சொல்லு ப்ரோ அதான் நீங்கள் பேசுறத கேட்காதீங்க நான் ஹெட்செட் போட்டு தான் விளையாட முடியும் அதை அது வேற ஒரு ட்ராபேக் ரேவன் வந்து அழகாக வந்து சைலண்டான ரூம் வச்சுருக்கான் ஸோ அழகாக வந்து அவன் ஓப்பன் ஸ்பீக்கர்லேயே ஆடலாம் அந்த ஹெட்செட் போட்டால் இப்போ டிஸ்கட் பேசி கேட்காது ஹெட்செட்டு இதுதான் ப்ரோ ஜாய்ஸ்டிக் தான் போட்டிருக்கேன் ஹெட்செட்டு வேறு கஷ்டம் ப்ரோ டிஸ்கார்ட் வர்றது லைவ் முடிச்சுட்டு தான் வரேன் அப்புறம் லேவன் லைவ் போடுவேன் சும்மா அது ஒரு ½ hour ஆட்டு முடிச்சிருவேன் அதை நான் லேவன் லைவ் போடுவேன் அதில் வேணா வரேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காலிங் ஃப்ரம் வேறு ஏதாவது கோத்து விடாது இல்லைடா ஹெட்செட் வந்து போட்டிருக்கேன் கேம் ஹெட்செட் தான் கேட்க முடியாது ஓப்பன் சவுண்ட் கேட்க முடியாது அங்கே ஒன்றுமே கேட்காது மானிட்டர் சவுண்ட்லாம் அது பாடும்போது டிஸ்கார்ட் I have been looking forward to this all week. Wait till you taste the casaca, Tom. Oh. Oh, more wine. Hey, more wine here, please, quickly. You're going to love this wine. It's a... ஏதோ சம்பவம் காத்துட்டு இருக்கு இப்போ Don Salieri. பெப்பி Welcome, my பெப்பியா friend. Welcome. Good to see you, Pepe. ஏதோ பொண்ணு தானே சம்பவம் பண்ண போறானே Our guest has arrived, eh? பெப்பி சொல்லுங்க சம்பவம் பண்ணதானே முன்னாடி My mother, she would be so வரேன் honored கண்டிப்பா if you வரேன் tried her caponata. ஹெட்செட் தான் மேட்டர் இப்போ Look, Benny, let me get you a chair for you, huh? Sit, please. இவனை பார்த்தா எனக்கு வந்து டவுட்டா இருக்குங்க அந்த பெப்பியை பார்த்தா ஏதோ பண்ண போறான் அவன் And to drink. தேவன் லைவ் போயிட்டு இருக்கா Chianti. I've been saving தேவன் this லைவ் just போயிட்டு இருக்கா for you. இன்னும் ஃபுட்பால் ஆடுறானா வேற ஏதாவது கேம் போட சொல்ல அவனை Enjoy, huh? இது இருக்குங்க ஏதோ உள்கூத்து இருக்குங்க அதுல I'm glad you're off the roof, Tom. something is there Sarah threatened ஏதோ to சொன்னா leave ஸ்டார்டிங் if I பாயிண்ட் didn't ஆஃப் try தி out. I know. வார் She told you. No. I put her up to it. Drunkards get sloppy, Tom. I didn't want you to make a mistake we couldn't live with. For you? ரொம்ப நல்லா நடிக்கிறாங்க அவன் Pepe, the meal is a masterpiece as always. Molto grazie, Don Salieri. Praise from such a gourmet as you, it filled me with joy. You wouldn't call me a gourmet if you knew what I had for supper. ஏய் யாரா அவனுங்க போட்டான் நான் நினைச்சேன்டா ஜஸ்ட் ஆப் வச்சான் பாத்தீங்களா பெப்பி நினைச்சேன்டா டேய் ஓடு கேங் வாஸ் ஸ்டார்டட் பறக்குது யோ டாம்சன்ல போட்டு பழகுறானுங்க What the hell? மொரலா கேங் வந்துச்சுடா Bastard could have at least let me finish my wine. சரியான சீனு Hey, Salieri! Come out of there and we'll make this quick. ஐயால சேலரி மட்டும் இல்லடா உள்ள நானும் இருக்கேன்டா வரேன்டா போட்டாங்க நேடு போட்டாங்க Shit, watch out! பராபரி இப்போ எத்தனை பேர் அடிக்கணுமா ஐயோ கடவுளே டா பெப்பி கூட்டம் செஞ்சுட்டல ப்ரோக்ராம் நம்ம மின்னத்தின் சாபம் வேற அடிச்சான் நிலமை இத்தனை பேரை அவனுங்க வித் டாமி கன்னு பட் ஹியர் டாமி வித் பிஸ்டல் We're gonna ambush these boys. ஓ நான் வந்து ஃப்ளாங்க் பண்ண போறேன் புரிஞ்சு போச்சு ஃப்ளாங்க் பண்ணி அடிக்க போறேன் Blow them all down, Tommy. Not one of them goes. ஓகே பாஸ் இப்போ பாருங்க பாஸ் நான் பண்ற காரியத்தை என்ன பண்ண போறீங்க நாம ஆம்பிஷ் பண்ண வைங்க சும்மா டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போறோம் நம்ம ஓரம் போயிட்டு டம் 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 சுட போறாங்க ஃப்ளாங்க் பண்ண போறோம் ஆக்சுவலா இது சர்க்கிள் அரவுண்ட் அண்ட் கிராஷ்
ஏய் எனக்கு எதாவது இருக்கீங்களாடா எனக்கு புரியல ஐயோ சுட்டுட்டு நான் போகணுமா ஷேடாக போய் கவர் எடுக்கக்கூடாதா ஓகே ஓகே புரிஞ்சு போச்சு நான் பண்ண ஜாலியாக ஓடிட்டுருக்கேன் பைத்தியக்கார மாதிரி அவங்க இருக்கிற எல்லாத்தையும் சுட்டுட்டு அந்த கவர் சுற்றி போயிட்டு அப்புறமா எல்லோரும் அடிக்கணும் இப்போ தான் புரியுது Shit, missed it. Over here! எங்கடா போன இப்போ நானு காலி ஐயோ அவ்வளோதானா இங்கே இருக்கான் முதுகிலே வாங்க சேர்த்து காலி இந்த கதை கிடையாதா பார்ப்போம் பாக்கெட் ஷார்ட்கன் இல்லையா எப்படிங்க போகிறது எந்த பக்கம் இருக்குது வழி நாங்கள் டான்ஸ்லேயே செத்துருவான் போல பாஸு சீக்கிரம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுவோம் Nice. Come on. Let's go. Where we go in ambush. இது நாலு பேருக்கு கூட தெரியலடா இருக்கு. Angelo's coming through the alleyway. புரிஞ்சு போச்சு. யாரா நீ மூஞ்சிக்கிட்ட வர டேய். பாருங்க அவன் டாமி கிட்ட தச்சுங்க. சாவடா அதே போ. எப்படி இப்போ பாருங்க ஆம்புஷ் போட்டு பாருங்க சேர்த்து போ இன்னொருத்தங்க இருக்கான். போயிட்டான் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் அந்த பக்கம் இருக்கானுங்க. சேர்த்துறான். பாஸ் பாஸ் எங்க இருக்கீங்க பாஸ் 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 இதோ தான் இருக்காரு. You really saved my ass, Tom. We gotta go, boss. பாஸ் சீக்கிரம் போ வந்து போறாங்க. I need a minute to catch my breath. Well, let me get you back to the bar. No, not the bar. We're going to see Carlo. That son of a bitch knew where I was going today. Oh, Carlo சொன்னானே. Set you up. To us, Tom, you could have ended up just as dead. Yeah, I know, boss. Carlo's jacked up with some dame in Holbrook. Let's go see what he has to say about all this. வாடா டேய் கார்லோ போய் செய்றோம். அவன் தான் பண்ணிட்டான் ஏதோ. Step on it, Tom. Every minute Carlo's still breathing is a minute that's got me pissed. Sure, boss. Can't believe these bastards had the brass balls to wreck my car. அந்த கார் ஆமாடா நல்ல கார் அதுவும் போச்சுடா. Had to be Carlo, didn't it? His pop was tight with Morello right when we started out. போலீஸ் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போறாங்க. நம்ம யாரும் பார்க்கல. And his sons will be laughing loud. His mom's already a widow, Tom, and now he's going to make her lonely till the day she dies. வா நம்ம கார்ல இருக்கான் வசலேரி கார்ல and my foot through his face. செத்தான் நீ கார்லோ. அவன் தான் ஏமாத்தி செட் பண்ணிருக்கான் அந்த இதுவே. மொரலாளுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி நம்மள போட பார்த்திருக்கான். Come on, Tom, we don't have time for this. அவன் தான் கிடிச்சான் நான் அடிக்கலங்க. இங்க ஸ்டாப் ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருக்கேன். ஐயோ You know what? I'm glad this happened. I get to plug another rat, and we finally go to the mattresses with Morello. Today's the day the dam breaks. Sure feels like it. Park the car in front of Carlos' apartment, okay? Let's park the car.
ஓடுறா தம்பி பிரேக்க. ஃபாலோ சரி. இங்க ஓடாத பாஸ் இரு பாஸ். We don't have time for this, Tommy. என்ன பண்ண போற? Boss, why don't you let me go first, huh? Carlo might be waiting for us. ஆமா கார்லோ இருப்பா நான் ஃபர்ஸ்ட் போறேன். To be the first and last thing this bastard sees. You got பாத்தீங்களா அவரு உல்லாசமா இருக்காரு அவரு. You better dangle, sweetheart. It's going to be a closed casket, Carlo. நாய் அடி அங்கே அடி இது உல்லாசமா இருக்கே நீ. ஓடு ஷிரனடி. You okay, boss? Yeah, just a little one. Let me catch my breath. Jesus, ஓடுறாங்க. he's fast for a big guy. Don't let him get away! ஆஹா சேசிங் சீனா போ. ஒரே நிமிஷம் லைவ் கட் ஆயிடுச்சா என்ன? எனக்கு லோட் ஆகலையா? லைவ் கட் ஆகல. ஓகே கண்டினியூ. இவனை வேற சேஸ் பண்ணி போடணுங்க அப்போ. லெட்ஸ் டு இட். என்ன என் பாஷையா காட்டி கொடுக்குறேன் நாயே வரண்டா. டோன்ட் லெட் ஓ சுடாம போணுமா? ஓடுறாங்க அவன். எப்பறம் போனா டேய்? இது வராங்க பாத்துக்கோ. எப்படி மேலே இருந்து மறந்து போயிட்டேனே. Hey, we ain't finished with you. பாக்ஸா இது மறந்து போச்சுங்க. ஓ ட்ரையாங்கிள். ஓகே ட்ரையாங்கிள். ஓகே என்ன பண்ணுச்சு? டேய் கார்ல ஓடாதடா. ஓடாதடா. மியூசிக் தான் இந்த கேம்ல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. வெறித்தனமா போடும் ஒரு மியூசிக்கும். எங்கடா ஓடுற? செருப்பாடி இப்போ எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு எக்ஸ்பிளைன் எவ்ரிதிங் ஆகல. காட்டி கொடுத்துட்டு ஓடுற நீங்க. ஃபினிஷ் கார்லோ. சரி இப்போ முதுகில வாங்க சொன்னேன். Is he still alive? I'm not sure. அவ்வளோ வன்மம். காட்டி கொடுத்தாலும் இப்போ எவ்வளோ துரோகம் பண்ண எவ்வளோ காண்டாவது பாருங்க. நல்லா இருக்கு. Now we're sure. Hey, Sergio, how are you? Keeping out of trouble? Sure. Who's this? Wait a minute. Is that Gordy? Gordy? It is. Hey, Gordy, how you doing, buddy? Hardly recognized you. What'd he do? You said you were having some trouble down at the docks, right? Yeah? It's nothing I can't handle. Yeah, well, I did some asking around. This asshole was planning a strike. Strikes are no good for business. Unless you don't want to call him for it, right? Right. So I decided the union needed a change in leadership. Is that all right with you? Of course. ஏதோ ஸ்ட்ரைக் ஏதோ பிளான் பண்றான் ஆபீஸ்ல. அது போட்டு போடாம போந்துட்டு இருக்கானுங்க. What about that other thing? That's why I'm here. Salieri's still alive. God damn it! What happened? I don't know yet. Crew we sent is dead. Restaurants all shot to hell. சர்ஜி வச்சு தான் ஆளு காமிச்சிருக்கான் போல. I have a conversation here. What about Cockroach Carlo? Found him with his head smashed in like a fucking watermelon. Never seen anything like it. So the area must have figured Carlo was there. God அடி வாங்க போறான் ஒருத்தங்க கத்தி நிக்கறான் வர. Even hear myself think. It's gonna be a war. I told you to shut the fuck up. போட். சரியான சீக்வென்ஸ். We've been at war since you killed Papone. It's just out in the open now. What do you want me War to do? started. Make your rounds. Tell little boys to keep their eyes ஆரம்பிக்க peeled and போகுது. the powder dry. Okay. Put the word out. Hey. Just keep your head down, little brother. You too, Don Morello.
இதுதான் முக்கியமாக எதுவும் வச்சாங்க. சாப்டர் கம்ப்ளீட் பான் எபிடேட். கிட்டத்தட்ட முடிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் கேம். ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டோம். ஸோ பான் எபிடேட் we are done here. Carlos apartment. இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு ஒரு 2.5 hours கேம் தான் இருக்குது. சின்ன கேம் தான். ஸோ பான் எபிடேட் இஸ் ஓவர். சாப்பிட்ற இடத்துல ஒரு கலவரம் பண்ணிட்டானுங்க இவனுங்க. நெட்வொர்க் தான் கொஞ்சம் சரி பண்ணணும் ஆக்சுவலாக. என்னன்னு தெரில, இது ஒய்ஃபை அதனால் ஏதோ ஒரு மிஸ் ஆகுது போல். ஸோ நம்ம வந்து அப்புறமா இது போட்டுருவோம், லேண்ட் கேபிள் வச்சு கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ட்ரை பண்ணுறேன். ஹாப்பி பர்த்டே 1935. அடுத்த வருஷம் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாப்டர். ஹாப்பி பர்த்டே. இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. இந்த சாப்டர் பார்ப்போம். Morello tried to kill the Don. Not Tommy, not Paulie, not anyone regular. The Don. It's gonna be war. I'm ready for him. I hope so. Okay, let's get started. Meet Salaries upstairs. Hey, boss, Hey, you're needed up the stairs. Okay. I'll go straight up. It's war, Thumb. From today, we are at war. சரி விடு, தெரியுது வாரில் தான் இருக்கும். கேங் வார் தான், பார்த்து. அப்ஸ்டேர்ஸ் எப்படிங்க படிக்கட்டு எங்கே இருக்கு? இந்த மேலே இருக்கு. Haven't seen any trouble just yet. படிக்கட்டு எங்கடா வச்சிருக்கீங்க டேய்? இந்த பக்கம் இருக்குங்க படிக்கட்டு. அடம் கொய்யால இது வெளியே இல்லை. படிக்கட்டுங்க. இந்த பக்கம் தான் எங்கேயாவது இருக்கணும். இல்லையே. Keeping out of trouble, இது இருக்கு படிக்கட்டு. ஓகே. I want guards and lookouts round the clock. Here, the warehouse. ஓகே, எல்லாம் உஷாரா காணுங்க, எல்லாம் ரெடி. புதுப்பேட்டை படத்துல இருந்து எல்லாம் வெப்பன் ரெடியா இருக்கு. எல்லாம் பக்கம். Our guy's in place. Good. We're finally going after him. Soon. But first we have to soften him up. Morello's got the cops, the politicians, and even some judges in his pocket. We can't afford to bite them all off. So we need to scare them into abandoning Morello's sinking ship. We bump off the right idiot. The rest are going to realize sticking with Morello ain't too good for their health. First in line for the pine box is this asshole, Galati. The counselor's still seeing Morello for his dead kid, so he's never going to turn on Morello. Christ, that guy's been giving us fits since 32. Let me take care of him, boss. Why do you think you're here? Then he's got it all figured out. The counselor is celebrating First, his birthday with a big right hand shindig on நினைக்கிறேன். மரல ஓட right hand. Pulling out all the stops, booths, broads, fireworks. He's even giving a speech to the press. Oh, what speech தரப்பல. அங்கே Just a போட்டுருவோம். normal detail, a few guys with Roscoe's. None of the other fellas are gonna do dick to protect that piece of shit. Okay. I'll talk my way into the party, put two in his head. Slow down, Junior. Galati's corrupt, but he ain't stupid. His crew be searching everyone who comes on board, so you can't be ரொம்ப security ரொம்ப ஹையா இருப்பாங்க. சோ உனக்கு போடுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். So கண்ணத்துல பண்ண போட்டுருவாங்க. See if he can swim. Don't go getting creative on me. You're still going to shoot him for fuck's sake. You get on deck, you make for the head. We got a janitor on the take, and he's planted a revolver in the bathroom. Oh, வேற மாதிரி. அங்க இருக்கிற பாத்ரூம்ல ரிவால்வர் இருக்கு. அத போய் செட் பண்ணி எடுத்து போடுங்க. KGF like a hatchet man until Galati makes his appearance. You wait for that bastard to start his speech, and only then do you put one between his eyes. Right, headshot அடிக்கிறோம். Speech பேசும்போது அதான் பிளான். Sure. So கன் அங்க செட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. போய் எடுத்துக்கலாம். பாத்ரூம்ல இருக்கு. Sam and Paul are down the docks working on that. You meet up with them there, and they'll fill you in on the rest of the details. Okay. பிளான்லாம் பக்காவா இருக்கு. Galati's done. Galati's முடிஞ்சிச்சு பாஸ். You won't have to worry about him after tonight. I don't doubt it, Tommy.
Buona fortuna, Tom. வாங்க அச்சி தூக்குவோம் கிராட்டிய சரியான பிளான் கெட் டு த டாக்ஸ் இது ரூம்டா பக்கி கீழே போவோம் டாக்ஸ்னா அந்த கப்பல் ஓரம் சரியான பிளான் கண்ணத்தை பண்ண பட்டுருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்கே நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் வந்து பாத்ரூமில் கண்ணு வச்சுருப்பான் அதை எடுத்து செட் பண்ணுறோம் லோட் பண்ணுறோம் அவனை போடுறோம் கெட் டு த டாக்ஸ் டாக்ஸ் வெளியே இருக்குது அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு நல்ல கார் பிக் பண்ணுவோம் இதுவா இது எடுத்து போவாங்க குட் நவ் டாக்ஸுக்கு போவோம் போலீஸ் எப்படி ஓட்டுறான் பாருங்க கையால் விளைச்சி ஓட்டுறாரு அவரு வந்தாச்சு டாக்ஸ் நான் இதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டைலாக எத்தனை வச்சு யூஸ் பண்ணேன் ஃபைண்ட் சாம் வேர் இஸ் சாம்